Hi everybody, this is Abhishek Talks. After a very serious thinking, what can we talk about? Many of the engineers today wanted me to discuss on interview questions. So let me think like interview questions. What will be the interview questions? Are you too nervous about that? Okay, let's discuss a few most commonly asked interview questions. Like because after creating, like a killer resume and a cover letter and passing the first round, it is time to face the final challenge. So for your job interviews, most probably, which scares many of the youngsters, is that like, so will I be able to cope up with the tough questions in the interview? Like, what will be the interview questions? So let me start with, tell me something about yourself. How did you hear about this position? Why do you want to work here? Why did you decide to apply for this position? What is your greatest strength? What are your strengths and weaknesses? And what do you know about this company and organization? Why should we hire you? What is your greatest accomplishment? What are your salary requirements? Do you have any questions for us? What are you looking for from a new position? Are you considering other positions in other companies? What is the professional achievement you have, like you're most proud of? What kind of working environment do you work best in? Where do you see yourself in 5 years? So when you like, for example, when you hear these questions, they come under the most common interview questions. Now, like if you're going to ask me, sir, what are situational job interview questions? Like, why haven't you gotten your bachelor's degree or master's degree or PhD? That will be like a situational job interview question. And next thing is, why have you switched jobs so many times? These are the questions which will come for professionals who have been changing careers. And why did you change your career path? Why did you decide to leave your previous or current job? Why is there a gap in your work experience? And they will ask you like, why were you fired from your previous job? How do you feel about working weekends or late hours? And how would your boss describe you? Do you have any serious medical questions? And like there are a number of questions, and there are some questions which are categorized as behavioral questions in an interview. Like for example, how no, they will ask you to give an example on how you have handled a challenge in the workplace before. Give an example of when you performed well under pressure, or give an example of when you showed leadership qualities. So all these questions are available all over the internet, but many of you will like want me to explain things. So இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் தமிழ்ல கொஞ்சம் பேசலாம்ன்றது தான் இந்த வீடியோட முக்கியமான இன்டென்ஷனே. ஸோ தமிழ்ல வந்து சொல்லணும்னா, எந்த இன்டர்வியூக்கு போறதா இருந்தாலும் நமக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும். அவங்க எப்படி கேள்வி கேட்பாங்களோ, அப்படி கேள்வி கேட்பாங்களோ. ஜென்ரலா அவங்க கேட்குற ஒரு கேள்வி என்னன்னா, டெல் சம்திங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். நான் இவ்வளோ கேள்வி இதுக்கு முன்னாடி நான் படித்தேன். அந்த ரீசன் வை நான் இவ்வளோ எலாபரேட்டாக படிச்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, so that you will understand ஒரு behavioral question என்ன, situational question என்ன, இன்டர்வியூல இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்னன்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமான சாராம்சமே இந்த டெல் சம்திங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்லேயே அடங்கும். ஸோ இது விஷயமாவே நான் தனியாக ஒரு வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்க்கு. அதோட லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். அது தனியாக கேட்டு அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. பட் இன் ஜென்ரலாக இன்டர்வியூவில் சொல்லும்போது, வெரி குட் மார்னிங் சார், மை நேம் இஸ் அபிஷேக் டேவிட் ஜான், ஐ எம் கமிங் ஃப்ரம் எஸ்ஆர்எம், or I am coming from Satyabama, or I am coming from so and so, whatever college it may be. When you are going to mention any names of institutions, always remember that carries credentials, because where you get your degree is also important. And the most important thing is, when you are going to talk about yourself, always imagine yourself to be an icon. ஐக்கன் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, லைக் நான் இந்த காலேஜில் படித்தேன், இந்த ஸ்கூலில் படித்தேன், என்னை பற்றி இந்த ஸ்கூலில் கேட்டு பார்த்து எது சொல்லுவாங்க, அதை சொல்லுவாங்கன்ற மாதிரி. டோன்ட் ட்ரை டு செல்ஃப் போர்ட்ரே யுவர் செல்ஃப், பட் ட்ரை டு டாக் அபவுட் யர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், வேர் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் சம் சர்டிஃபிகேஷன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். உங்களோட ஸ்கில்ஸை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அதில் மெயினாக ஒரு ஃப்ளோ இருக்கணும். தட் இஸ் தேர் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி எ கனெக்ட் ஃப்ரம் த வே யூ டாக் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் தி ரெஸ்யூமே. பிகாஸ் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் எதில் இருக்கும்னா, ரெஸ்யூம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அவங்க சொல்கிற tell something about himself வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். So there will be some difference where the HR will have a slight doubt. இது ரெஸ்யூம் வேற மாதிரி யாரோ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, இவனை பற்றி வேற ஏதோ பேசிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ whenever you are going to prepare your resume, sit and analyze what have you done in your 20 years of educational career. என்ன சார் 20 years of educational career அப்படின்னா,
like 16 years நம்ம சொல்லலாம். Like for example 12 years in school and 4 years in college. If you have completed your masters and PhD அந்த இயர்ஸையும் கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஸோ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனல் கரியரில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக நீங்கள் நரேட் பண்ணணும். உங்களோட டெல் சம்திங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ நான் ஒரு ரோல் பிளே மாதிரி பண்ணி காட்டுறேன். அதில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட்டு நான் தமிழில் சொல்லிடுறேன். வணக்கம் சார், நான் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கூல்லேருந்து வரேன், நான் இவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கேன், இந்த காலேஜில் சீட் கிடச்சிது, நான் இங்கே படித்தேன், எனக்கு வந்து இது தெரியும் அது தெரியும் அப்படின்னுன்றது மொட்டையாக பேசாமல், வணக்கம் சார், இந்த ஒரு வாய்ப்புக்காக தான் நான் இத்தனை வருஷமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இதுக்காக என் லைஃப்பில் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஃபஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இன்ஜினியரிங்கை பற்றி. பட் போக போக தான் நான் இன்ஜினியரிங்கை பற்றி புரிஞ்சிக்க ஆரம்பித்தேன். நான் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், கம்பெனியில் வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், நான் பேட்டன் முடிச்சிருக்கேன், என்னோட காலேஜில் நான் என்எஸ்எஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் என்ஜிஓ ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் நான் ரொம்ப ஆக்டிவ் வாலண்டியராக இருக்கேன், டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட் நான். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் கவனிக்கும் போது ஒருத்தன் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் இப்போ இன்டர்வியூவில் என்னால் 1 நிமிஷம் தான் நான் பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் வில் கிரியேட் அ நெகட்டிவ் இம்பாக்ட். But when you're going to talk so much things about yourself, you need to have that credentials, you should have that supporting documents at all times. So in English, the same thing goes like this. Very good day, sir. Thank you for giving me this opportunity to talk about myself. Myself, Abhishek from the Department of CAC. When joining the engineering colleges, or like you can have to mention the name of the college, I did not have much of an understanding of what really engineering was all about. But after joining my college, after attending various workshops, guest lectures, seminars, presentations, I got a holistic view of what engineering is really about. And reading the biographies and epics of great people who have achieved from nothing, it gave me a boost confidence that I can also do something. So that is where I think that this organization where I'm attending the interview is going to give me a better platform to understand what really engineering is all about, because engineering is creating and creativity plays a vital role in your organization is what I heard about this company, sir. So I thank you so much for giving me this opportunity. You're trying to project something good about yourself and also about the company, which will create a better platform for yourself. ஸோ இதோட இந்த இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு கொஸ்டின்ஸை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.